So on this edition of Black and White, we decided to get off the studio for a little while and focus on the art of tattoo drawing. This time round, it seems to be a culture that is fast spreading, especially amongst the youth. A way of life, a way of expression. Some of them look at their bodies as a canvas that they should actually fill. So why not actually have a sit down with a proper tattoo artist and get his take on the art of drawing tattoos, perhaps what his clients actually need, and if you're at home and you're thinking of doing this, what you need to look out for. So join us in a few. So this is where you work? Yes, yes. Okay, this is proper. I must say, if I was coming over here and I wanted to get a tattoo, I'd feel comfortable. I think that's the feeling you're going with the pictures and everything, yeah? Yes, yes. We'll definitely get to talk a little bit more about tattoos. I hope we'll have a client as well who will be willing to show us the art as well. Yes, yes. Okay. Even a client is ready to get the tattoo. Yeah. Approximately how long does a tattoo take? Or it depends on the design, or perhaps you can also tell us the longest tattoo or the longest time you've ever taken to do a tattoo. Okay. Yeah. Kinaangalianga tattoo kama maybe inaweza take 1 hour na ipatie kwa 2 hours ndio itoke the best that ile kitu nataka una get like okay for me sitaki kuchora tattoo haraka at bora nimalize cause nataka u client tena una get so like I take time maybe ilikuwa ina take 1 hour maybe I take 2 hours kitu na take 5 hours maybe na take 10 hours una get hata kama like ni kitu naweza if it's a full sleeve for me like I personally like full sleeve mimi sifanyange na siku moja naifanyanga into patches ndio at least niipatie time niipatie details unajua kitu haraka iwezi isha vizuri so like naanzaga hapa nafika hadi hapa ama hata naanzia hapa nifike hadi hapa the next time then I give you like 1 week then unakam naanzia hapa hadi hapa tena unakuja na kumalizia then ndio nikimalizia tattoo at least uko happy about it una get like tufanye tu ndio tumalize like tunafanya ndo like hata next time unilete ma clients. Do you look at people without tattoos as this is a potential client or this is a canvas I can actually work on? Of course, yeah. So kwa nikitembea kwa barabara na maybe unacheki msee unasema ukiniletea skin yake ile piece naweza mweka like una imagine akiona hiyo tattoo mwenye unaweza taka kumweka. So unajua ni job yangu. So hata nikiona msee bila tattoo like I ask, mbona una tattoo? You should put a tattoo baka na muonesha designs. Ananiambia let me think about it. Then unakuta kuna wengine nimwambia hivyo wanakam. Does it take in the case of this particular tattoo and use it as a case in point? Okay. So tattoo first of all ina depend na vile umechorwa. As vile nilikushow unacheki vile unachora the more unapisha mashini juu ndio the more inapona haraka. Okay. Most of my tattoo inaponanga na 1 week but napatianga clients wangu 1 month ndio I take care vizuri. Unajua ukimwambia 1 week anaweza fanya tu haraka cause anajua itapona in 1 week iharibike una get so I tell my clients 1 month but for me najua my tattoo inapona na 1 week ndio ipone vizuri. I try to avoid maji, sunlight, scratching, scrubbing una get every time tattoo ina supposed to moisturize anafaa by Vaseline. Vaseline hii like si utumia yes the normal one so akuwa na apply hiyo every time isikuwa dry. Yes, it's quite dry. What happens ikikauka? Cause ikikauka hiyo ink huwa ina peel off so tattoo ikipone na pone kai imeparara like it's fade una get now then in Vaseline inasaidia hiyo tattoo kuingia kwa skin vizuri na ipone haraka. How often are tattoo cover ups compared to tattoo removals? I think it's 50-50. It's 50-50. Unajua kuna mwenye alichora kiwa shule na sabia pressure. Ikafika point akasema nataka kutoa. Unajua anasema I don't like it. Vile nilichora siku unajua hiyo time sikuwa najua inamaanisha nini na sasa najua inamaanisha nini una get. So anataka tu kutoa. Ama mwingine anakuja tu cover up. So it's 50-50. Kuna mwenye anatoa na kuna mwenye anafanya cover. It depends with the sentimental attachment one has to that tattoo. Yeah. Because most of my clients, okay, for me I advise them badala ya kutoa tattoo kama unataka hiyo kama still you need a tattoo badala ya kutoa acha tuifanye cover up. Okay. Because nayo tukifanya cover up niko sure hautaona hiyo before hiyo mwenye ulikuwa nayo una get. Yes. Juu inamaanisha nini first. Usichore tu sababu ya pressure ama sababu unataka kuchora tattoo.
chora tu cause unataka like unajua inamaanisha nini na you still like you want it, una get? Yeah, that's the thing. Because it's for life. Right? Yeah, it's for life, it's permanent. Sasa ni kitu utabweka nao kesho usugue itoke, you scratch, una get? Do you have temporary tattoos, and how often do clients ask for that? Okay, class they ask for temporary tattoos, but for me I don't do temporary. Yes, because naonanga okay, for me it's not all about business. Pia client unajua, because ndakuja nikuchoreo temporary tattoo itaka 1 week, but naweza kwambia inaka 1 month. Kuna mtu atakwambia inaka 1 month ndo akuweke like unajua anataka pesa, unajua. So me for me like naambianga clients but like a temporary, just do the permanent one. But I can insist namwambia I don't do temporary. Okay. Yes. So a temporary tattoo lasts up to a week? A week, yes, a week. Up to a month, or it's just a week? Just a week. Okay. Yes. Okay. Hakuna ile menye na lasting from like maybe 2 weeks, 3 weeks. No, it's just a week. Now perhaps most of your female clients do this. The eyebrow tattooing. It seems to have caught up as a trend. Yes. What's the thought process as you advise a client whether or not to do an eyebrow tattoo? Okay, first of all, say it's a trend now. It's a trend. Ni ukweli. But now like wale clients napata kutoa tattoo ni wengi wa eyebrows than tattoos yenyewe. Okay. Cause sasa unakuta client ameenda kuchora place, you know, microblading is expensive. Okay, utakuta maybe kuna mwenye analipisha 18,000 to 30. From 12, like for me inalipisha kutoka 12, 18 to 30k. Okay. So unakuta nikiambia client hivyo anaona like anasema mimi ni more expensive, anaenda kwa client kwa place nyingine. So unakuta moja iko juu, ingine iko chini. No, you know that's the challenge sasa. So unakuta hata hizo toka nao nje. Okay. Unaget so like anakuja tu hapa tunaenda kuitoa. So chenye mimi naweza advise my clients, please wache kuangalia pesa. Unajua it's not all about money. Acha kuangalia pesa, angalia ile service unapata. Huyu mtu mwenye anataka kuchora tattoo, is it qualified? Ako qualified kuchora tattoo, kuchora eyebrows? Wakuonesha previous job zile amefanya, unaget? Mtu asikwambie tu anachoraga eyebrows na uangalie job yake. Unajua you have to be very keen. Na unamuuliza ni wangapi umechora, can I see the results? Unaget? First before you get it. The mistake that wanafanya wanaenda wanachora na maybe kuna watu wanalipisha 5,000, wengine 6,000, wengine 10,000, but it's not what the clients wants, unaget? So mimi na advise my clients, please waache like kuangalia vitu like in a cheap way. Waangalie ile service wanataka ku get na wanapata wapi, unaget? That's what I invest in them. They invest, unajua. Una invest do zako place wenyewe unajua how to regret. Okay. You take time before you do it. How do you advise a client who comes for an eyebrow tattoo? I'd expect someone's facial features might change as they age. Yes, I make a tattoo permanent with a certain, angle of eyebrows right there. So, do you advise on that? Okay, first of all, hii microblading menye imetokea, it's something inaisha. It's not with time. See, it's not permanent. Ni kitu inaisha. So kika now maybe 10 years itakuwa imesha failed off kabisa. Unaget, so unaweza add design nyingine unataka. But ya tattoo menye watu wanaeka tattoo hiyo itokagi. Hiyo it's permanent. Yes. Hiyo sasa ukitaka kutoa labda sasa utolewa na machine na laser. Let's talk about the laser. I know you said it's dangerous. Perhaps delve deeper into this. Is it because of the laser? What might the client be exposed to if they decide to take that option of removing a tattoo? Okay, first of all, okay, as sisi Africans, unajua in Africa, hatujapata uwezo wa kununua the best machine. Unaget zile menye watu majua anatumia. Unaget? So like for me, before uanze kutoa tattoo, you should invest with the machine first. Unaget? And some few classes, when there's some few classes, at least hata client wako ukikuja, ukimtoa hizo tattoo like it's kitu uko sure bet hata pata skin cancer, unajua. But hizi nowadays menye wasio like wameleta like unakuta unatolewa alafu haishi inaacha keloid, kitu kama keloid, unakuta hiyo tattoo imefura vile si client alikuwa na expect, because kitu first hatujapata education to that laser, unaget? Hatujui kutumia machine vizuri. Yaani tu wanajua tu kuhakisha machine na kutoa tattoo. That is, yes. Okay. So for my clients, me na advising clients, before you remove a tattoo, like just consider. You consider first. Usitoe tu hivyo, usifikire kutoa na uende utoe. Okay, but kuna wale nimetoa so far na I thank God cause like zimetoka vizuri na nimepata ma clients kadhaa. Okay. Wanani referrals. Okay.
So what's the most delicate process? Outer lining? Yeah, outline. Okay. Pia shading ni a bit delicate because ukishade vibaya pia tattoo may lose meaning. Sio lines lazima itoke ikiwa straight. Yes. Yeah. So now ile inatokea. So inki kiguza kando nikipanguza tu like hivyo. So unaona nikiwipe inabaki vizuri. Most clients come with their own designs, or at times you have to advise them. Okay, sometimes I prefer client akuja na design yake so that like your design inaweza kuwa part of him na part of me, una get. So si ati unakuja alafu nakupatia design alafu kiulizo meaning unakuta ujui meaning yake. So it's easier for me to work with my clients. Akikam na design yake I prefer akikam na design yake, because akikam na design yake tunaweza fanya some few touch ups ndio itoke extra vile alikuwa na expect. Sasa hii like wasi wameanza ku accept tattoo. Kitambo ilikuwa a bit delicate because mzazi angekupata na tattoo alikuwa anasema maybe umeingia chachi nyingine, unajua, ama umeingia gang, unaona vitu kama hizo. Kukuwa na tattoo na kuwa na dread hiyo time iko easy. At least sasa wazazi wamekubali, wameanza kukubali, wameona it's like ni culture, unajua. I've seen others with colored tattoos. What's the difference between hii tunafanya sahi and the colored ones? Colored ones, it's just like ni art, ni art. But sa client anataka maybe ikuwe colored ama ikuwe black and white. So ina depend na client. So hata hii Afrika tunachora, akitaka ikuwe colored tunaweza ikuwe colored. But kwa like mse mweusi like our color, for me I prefer to do black and grey because black and grey is the best na inafanyaga haiwezi fade. But ukiwa colors with time like maybe 1 year 2 years utakuta hiyo tattoo imeanza kufade. It's like ni kama old school, ni kama ulichora kitambo na maybe iko na 1 year, una get. So for me I prefer black and grey because black and grey itakuwa tu ina shine every time na haitawai fade, haitaifanya nini. So are there different colors? Black, grey, I used to see green as well. Green ni poa. Na pia like kwa ngozi ya msee nowadays to prefer green, to prefer black because our skin is black. So kichora na ikiwa black hata ikipona ina maintain kwa black. So unajua hii kitambo ulikuwa unachora na green, sasa ina parara. Ya green ilikuwa ina parara kitambo. So unakuta mtu amechora but sasa vile amechora imekaa like imeshazeeka. Una get nikaa like kind of old school. So for me I prefer black. Black is the best every time. Talk to us about your client base, perhaps. Do you have people who work in corporate that are still coming for tattoos? I have some few clients, but they don't want like who hapendi kuwa kwa public figure, you know. Like most of my clients unakuta tattoo yake maybe it has a meaning, so hata unakuta hata uwezi post, una get. Maybe hata like hata kuna watu public figure who come hapa hata uwezi take maybe a picture with him, unajua, because like anataka kwa it's a private thing, una get. So there are different types of tattoos. Tribal, we've seen this African map we're drawing right now. Maybe we can talk about cover-ups. Because that's what we're doing right now. How often do people walk in wanting to hide perhaps a former spouse's name and such scenarios? Like for me, first of all, before a client gets a tattoo, for maybe like demi yake ama chali yake, first of all I gave them advice because the experience that nimeona ukichora jina maybe your boyfriend ama your girlfriend amalizagi like it's like a taboo, it's a joke. Kitu kaa hiyo. So unakuta labda umechora alafu mnakuta like mna spend like maybe 1 month extra like tena mnaachana, una get like it has for me nasemanga like maybe it has a curse, you know. So for me client akikuja hapa mimi advice maybe you can put a crown. If it's kama ni dem namwambia put a king alafu nachalia put a crown ya female, una get. So as in ziko zime match like ni male and female, una get. So si prefangi client akichora nini jina amse. First timers, someone walking in to have a tattoo. What's usually the process? You book first, then you send me your design, the design that you want. Then nakutengeneza a sketch for it, nakusketchia. Then ukikamu unakuta design yako iko ready because I don't take walk-ins. Do you get clients from various age groups? The younger, the more they want to do the tattoos, the older, the less? Mimi napataga age zote, but
not from nini under 18 tuchoragi under 18 mpaka nimechora hadi 60. Mtu wa 60 anakuja ana get tattoo. So but wale mimi nimechora so far ni kutoka 24 to 30s, 35, 40s huko. Do you ever get questioned how comes you are a tattoo artist without any visible tattoos? I can yeah, see any on your sleeves. Sure, but for me nasemanga I just want to be different. When I get like kama Alex Ferguson, so na checking ni alikuwa kocha wa Manio. Yes. Na hakuwa icheza ball. So na alikuwa the best. Yo team imeshinda cups mob sana una get. Yeah. So nilikuwa nasema like mimi napenda art but so far niko na tattoo kwa mguu. Mimi mwenyewe nilikuwa nafanya practice. And I'm sure you get questions around hygiene and all that. Yes. Perhaps break down because we saw you use, was it Dettol? Dettol, yes. On. Yes. The whole process around the hygiene aspect, because tattoo is very delicate. Talk to us about it. Yeah. First of all, unajua una deal na skin ya wase. Yeah, your clients. Then you have to be very clean in terms of needles, then the machine that you're using, the tips, the ink. Unajua most niliona like okay, kitambo liko na wase like unakuta hii ink mimi nachorea huyu ndo nachorea client mwingine nachorea client mwingine the same tip bado. Unakuta tu msee ana change tu nini yake tip. So like for me hygiene I put number 1 for my clients, ndo msee kikuja hapa maybe asikue msiku na get asipate skin infection. So how do you do that? You change? Yeah, I use everything, it's new. The tip is new, the needle is new, the ink is new. Like who I change kwa client na change ink. For client na change tip. Is pain ever an issue with a walking client, a first-time client? About the pain, you see the machine that I use is a silent one. So it's like hii ni kama huwa inaandika. It's like kama kuandika, but ile ingine ya coil, it's like ni kama huwa inadunga. So this one it's for my clients niliamua kuwaletea hii machine because it's more better than the other one. Oh, in terms of pain. In terms of pain, and quality, yeah? Yes. Then alafu mimi nikichora like I make sure hiyo shindano inapitia juu sana. Haingii ndani. That's why unaona hata bleed. So unaona hata atoki damu hadi. Because hiyo machine inapitia juu sana. But so utakuta like maybe unajua people are different. Yes. So utakuta mkono ya msee ni heavy, anaingiza hiyo machine sana. Okay. So kutata hiyo tattoo ikipona unakuta like ime pop out. Then hiyo ink, it's like ukishika hiyo tattoo unaweza shika hizo lines. I think shading might be one of the challenges for tattoo artists. Yes. Especially if you're all about quality of your art. Details ndo tattoo. You see the outline that I'm doing right now that nimemaliza kufanya. The details, hiyo kila mtu anaweza fanya. Now the challenge comes kwa shading. You know like kuna vile una supposed ku shade ndio outstand ikiwa poa. Like msee akiangalia naona hii ni details imeenda hivi, nyingine imeenda hivi. But now sasa unakuta watu wengine wana shade everywhere. Wanataka tu ku shade ndio ionekane iko shaded. That's why ukiangalia tattoo like huwezi ona wapi ni wapi, una get. Now the more like unapatia details place inafaa, kama ni kaditi kadogo unakapatia kadogo, so hiyo tattoo hata ikipop out like utaona inamaanisha nini, una get. Tena like kitu kama hii ukipatia details place ifaa, you already shall lose meaning. Perhaps you have clients who might not go for a sleeve tattoo, who might not go for a visible tattoo, like they want it hidden, maybe because of the work they do, the type of life they live. So what are the areas that perhaps these people might go for? Zile private tattoo nimefanya most kwa ribs. Okay. Mwingine anafanya kwa pabia nini ya chini ya mguu. Una get? Kwa ya mguu, so unakuta si visible. Labda yeye mwenyewe hataki kukuonesha. And how do you market yourself? Is it mostly by word of mouth, social media? How do you reach out to most of your clients? It's like 50-50. Word of mouth na bado page, like my page, Instagram page, Facebook. Hizo ndo zimekuwa zikini market sana, but most ni referrals. Oh, yes. Okay. Yeah. So your work speaks for itself. Yes. It brings other clients. Yes. Okay. My take on tattoos is seize the day. Just do it, regret later. But obviously, it's up to you. Thank you so much, Jesse, for that one. Now, let's take a look at some international news. New York, one of the U.S.'s cities hit hardest by the coronavirus.